for the year 21-22 is rupees 1 crore, and the gross receipt from the medical store is of rupees 18 lakhs. Whether this proviso will applicable? The answer is no, because they said if it exceeds 20%, then it will be applicable. So there will be no problem. But the moment medical stores receipt increase more than rupees 20 lakhs, hospital will be liable to pay income tax. That is my question to you, friends. That gross receipt of the hospital is 20 lakhs and the gross receipt of a medical store is, say, for example, 21 lakh. Now, whether this will be applicable, it is more than 20%. So that is a question I have put before you. And according to me, simply by seeing this, our answer will be yes. It will, because it is more than 20%. But my answer is no. It will not be applicable. Why it will not be applicable? The definition of charitable purpose. I'm repeating. First, I said definition of charitable purpose includes any other object of general public utility. The question arises as to what is an object of general public utility. This expression has not been defined anywhere in the Act. So it is very difficult. But we are lucky that there is a judgment of Supreme Court. In CIT versus Gujarat Maritime Board 2007, 295 ITR 561, the Supreme Court observed that the Gujarat Maritime Board was established for the predominant purpose of development of minor ports within the state of Gujarat. The management and control of the board was essentially with the state of government and there was no profit motive. The assessee, Gujarat Maritime Board, was under a legal obligation to apply its income, which was directly and substantially from the business held under the trust for the development of minor ports in Gujarat. So it is, their income is from business or profession. Therefore, the Supreme Court held that the assessee was entitled to get registration under Section 12A and to be registered as a charitable trust. So on the basis of this Supreme Court judgment, we can say, though this is particular to the business or profession, but the object is for the benefit of a small ports, and therefore it will not be applicable to this. And we'll take some example also. So when I am taking a lectures, I give the example so that it will be very easy for you to understand it. Say an institution having its main object as advancement of general public utility received rupees 30 lakhs in aggregate during previous year 21-22 from an activity in the nature of trade, commerce or business. The total receipt of the institution, including donation, was rupees 1,40,000. It applies 85% of the total receipt. We all know that whatever the gross receipt, we are first entitled for 15%. That will come, I will come little later on also, and that is, it will be applicable. Now the question is, what would be the tax consequence of such receipt and application thereof by the institution? Number two, would your answer be different if the institute's total receipt had been rupees 1,50,000 instead of 1,40,000? And what would be your answer if the main object of the institution is relief of the poor
and the institution receives rupees 30 lakhs from a trading activity when its total receipt is 140 lakhs and applies 85%. So three different types of question I have prepared and that I am put before you. Now, first what says that would be the tax consequences of such receipt and applicable thereto by the institution. So we have to apply our mind. As the main object of the trust is advancement of object of general public utility, the institution will lose its charitable status for 21-22 since it has received rupees 30 lakhs from the activities in the nature of trade, commerce and business, which exceeds 28 lakhs rupees because total receipt is 1,40,000. 20% is 28 lakhs and they have received rupees 30 lakhs. So they are liable to pay tax and the trust will not get any kind of deduction, any kind of exemption under section 11 or 12. So in first, it will be difficult for a trust because it is for the general public utility. Their object is. Now in second case, what they say that if the total receipt of an institution is 150 lakhs, so naturally the institution receives 30 lakh and it will be within 20 lakhs, 20% of the total receipt, and therefore the institution cannot claim exemption. The institution can claim exemption under section 11 and 12 and they are not liable to pay tax. Now the third question. Third is very important. What is the third one? That the restriction regarding carrying on of trading activity for a cess, fee or other consideration will not apply if the main object of the trust is amongst that. First we have mentioned it. So the main object of the trust is medical treatment, medical or charitable status, and therefore trust will get a deduction of section 11 and 12. So in such a situation, three different situations I have explained you, and out of that, two are exempt and one is liable for tax. Now, coming to the taxation of a charitable trust. This is very old one, and we all know that how to get registration. First of all the trusts, they have to get themselves registered under the Income Tax Act. Originally, it was under the section 12A, then 12AA, and now from 1st April 2021, it will be 12AB. So now any trust, any new trust, they would like to get themselves registered, they have to make an application in form number 10A, and along with their application, they have to submit the following types of documents. Which kind of documents? First is trust deed, memorandum, or constitution of the trust. So if it is the trust, then trust deed or constitution. If it is a section 8 company, then it needs a memorandum articles. Second one, it requires PAN card of trust. Third one, trust registration certificate. That means when the trust is registered with a charity commissioner, we'll have to give the certificate of a charity commissioners. Then copy of PAN card and Aadhaar card of all the trustees. This is really little bit difficult because we have mentioned 21 trustees. So you have to give the details of PAN card and Aadhaar card of all the 21 trustees. Or if you've got 5 trustees, then all 5 trustees. Then list of name, address, PAN card, Aadhaar card, mobile number, registered with the income tax, email ID of all the trustees. We know, friends, that nowadays we are getting a OTP. The moment we do anything, then we'll receive an OTP, and the moment we give the OTP, then only our work will be finalized.
So they need the list of name, address, and email ID and telephone number, mobile number of all the trustees. Then if trust is the registered in 12AA or ATG, then a copy of that certificate is to be required. All this, the difficulty was that all these requirements, they have given the statement that will be in an English language. So it was very much difficult last year when we applied for the first time, that majority, I can say 90% of the trust deed or a constitution, they were in Gujarati. And it was very difficult to get them translated into English. Even the certificate issued by a charity commissioner, that is also in Gujarati. So here, why they are insisting for English language? But as they have given us the details, we have to provide them everything in English, and they have, after verifying, within a 15 days or 30 days, they were issuing the new certificate of 12AB. One more thing. Originally, when the certificate was issued in 73, it was for the lifetime. Now, they have said you have to apply fresh, and the certificate issued by them is only for the 5 years. What is the reason? We do not know, but we'll have to follow it. So every 5 years, we'll have to get it again and again renewal. And what is the procedure, that we do not know. So this will be very much harmful to the trust. And we all know that, friends, that the trustees are doing honorary work. And when they are being have to give this kind of situation, it will be difficult for them. And many times I see that some of the trustees say we are not interested in remaining trustee because we have to spare our time for this. So that was the difficulty. One more thing, friends, that in a trust, the trust is first and oldest form of not-profit organization, and it was applicable to Indian Trust Act 1882. Now, in this case, there were two types of a trust. One is a public charitable trust, another is a private trust. Private trust, not necessary to get themselves registered, but trust can be formed within minimum 2 individuals. So 2 individuals, they can form a trust. Either it may be a trust deed or it may be a constitution. If you will have an institution, then constitution is a must. And if you like to have your own trust, you can do it by trust deed. You can become the settler, and your family members may become the trustees of your trust, and you can start the trust, but you will have to draft a trust deed. And on the basis of trust deed, you can apply. First of all, you have to apply to the charity commissioner. Here the question which I raised, that why we have to give everything in English. At the time of registration with the charity commissioner are asking the copy of constitution or a trust deed in Gujarati. Because if I have prepared it in English, they ask for Gujarati. And if I have prepared in Gujarati, the income tax department will ask for English. So it is really difficult task. We have to prepare both either in Gujarati or in English. So both will have to prepare and will have to apply for a registration. Once we make an application, they will issue the receipt, and after a few days or a few times, they will give the certificate. If they need any kind of a query or any kind of a difficulty, they will give us the time, or they will issue a notice to us that kindly provide these facilities. So this is pertaining to the trust. Now,
we know that there are three types of entities in our country. The first is the trust. The second is a charity society, and the third one is Section 8 companies. Which is beneficial to you? You have to select whether you should go for Section 8 companies or a charitable trust. In the both the three categories are there, and in all the three categories, the titles and the we have to provide the papers that is differently. Say in case of a trust, what is the status? It is trust is governed by the Indian Trust Act 1882. Societies are governed by the Societies Regulation Act 1860. Then Section 8 companies are being Section 8 companies governed by the Indian Companies Act 2013. Now, prime object of the activities, it should be the similar normally for providing social benefit, that is a non-profit organization surplus cannot be utilized for any other purpose other than the fulfilling its object. So you have to spend anything for the object of your trust. You cannot spend for any other activities. The same in the case of a society and the same in the case of a Section 8 companies. Now, nature of control, who are controlling these three different types of entities? The first, one-man control. He may be a settler or the founder or the trustees, board of trustees, they can control the trust. In case of a society, decisions are made by voting power. If there is a difference of opinion, there may be a voting and final decisions are taken for the majority. And in case of a Section 8 companies, it will be governed by the board of directors. So in all the three entities, the persons who are in charge are different things. Jurisdiction, in case of a trust, it is with the charity commissioner of relevant area. The powers of registrant society is lying with the registrar of societies and regional director or registrar of companies in case of a company. So these are the things. What is the document you have to prepare? In case of a trust deed or a memorandum, a trust deed or a constitution. In case of a society, you have to prepare a memorandum or association and bylaws. And in case of a company, you have to prepare memorandum of association and articles of association. Stamp duty, trust deed are executed on non-judicial stamp paper. Amount varies from state to state. No requirement of stamp duty in case of a society and no requirement of stamp duty if you'd like to form a Section 8 companies. So these are the different entities provided in our act. Now, looking to the amendment, friends, I can say that since last 5 years budget, in every budget, there is an amendment pertaining to a charitable trust. Formally, when budget came, we always go for the finding of what are the rate of tax change, what are the benefits given to us. But now, since last 5 years, in every budget, we find that there are an amendment, and it will be difficult to run the trust. As I have said that within 5 years, that is after 5 years, if the in charge of all the trust may be the government, as I said, they are giving more and more burden on the trustees. Even on 11th August, 10th August, there was a new circular notification issued that you have to maintain this kind of books of account and everything. So really it will be difficult. We'll go step by step that what are the amendment, what are the changes they have made in the budget of
last 5 years. First, I will start with that when the trust was liable for tax in 1973, at that time, we are getting 25% of the gross total income as an exemption. If the gross income of a trust is say 1 crore, and if you spend 80 lakhs, then you need not worry, you need not pay any kind of a tax, because up to 25% you can save. So you spend 20 lakhs or 80 lakhs, on 20 lakhs you are not liable to pay tax. The same 25% has been reduced by the government in 2001, Finance Bill 2001, with effect from 1st April 2002. Instead of 25%, they have reduced it to 15%. So again, it is difficult for a trust. They have to they can spend 85%. Otherwise, they are liable to pay tax. If they have not spent 85 lakhs, then they are liable to 85%. They are liable to pay tax. Another amendment they bring in 2002, that is effective from 1st April 2002, that formally, in case of a set apart of the amount, you all know that what is a set apart. If there is excess surplus, we pass a resolution and we set apart that we'll spend this amount within 10 years from this date for that particular purpose. Now, again, they have reduced the time of that 10 years to 5 years. From 1st April 2002, the set apart amount is to be spent within 5 years. And if you are not spent within 5 years, you can spend it within 6 years. In that case also, in the last budget, they said you have to spend it within 5 years. No one extra year you will get. So you have to spend in the 5th year if you're not spent. So this is also a very difficult task, and they said that it will be difficult for them. Say, for example, if the gross receipt of a trust is say 1 crore rupees and their expenditure is of 80 lakhs. So on 20 lakhs, they are liable to pay tax. The answer is yes. But if you will say that if we less 15%, 1 crore minus 15%, it will be 85, 80 spent. So only 5 lakhs will be liable to tax. So in that case, you have to pass a resolution, and you can set apart this particular object. Now the question is that you have to fill form number 10. And if you file form number 10 after the due date, then you are not entitled to get deduction of that amount. So one should be really very much careful, as I said. And now we come to the further. In 2017 budget, they put a restriction on exemption in case of a corpus donation by exempt entities to other exempt entities. So what is that? So originally, as we know, that as per the earlier provision of the Act, donation made by a trust to any other trust or institution registered under section 12AA or section 1023C, then it will be exempt. Now, except those made out of accumulated income. So during the year, the trust has earned an income. From that income, they can give a donation to another trust and they can save the tax. But if they have got accumulated income, from accumulated income, they cannot give donation to other. Now again, if a trust A has given donation to trust B,
then that is for the specific purpose that trust has said that this amount of 50 lakhs rupees you have to spend for this purpose. So it is a specific purpose. Now the question is, A will get deduction because he has given donation of 50 lakhs rupees to Trust B. Trust B has received it as a corpus donation. So they also will not show this their income. It is corpus donation. Now the question is, government was thinking that this is difficult for the government. Both they will get exemption. So how they will charge it? So from 2017 budget, they made that explanation to section 11 to provide that any amount credited or paid out of income deferred to in clause A or clause B of section 11(1) being contribution with specific direction that they shall form part of the corpus of the trust or institution shall not be treated as application of income. So the example which I have given you, A trust has given 50 lakhs donation to B. A was getting deduction. B was considered it as a donation, specific donation. Now they said from 2017 that B will not get deduction of the donation given to Trust A. So it is really very harsh provision and shall not get deduction of application of income. In case this is an application of income, but they said no, you have given it for the corpus. And that's why you are not entitled to get deduction. The second change is in 2017 budget, friends. Modification in object. If you have made any kind of a change in the object clause, what is the procedure at present? At present, we have to submit it to the charity commissioner. That these are the change report in trustees, change of address, whatever it may be. So you have to give it to the charity commissioner. Charity commissioner will approve it, and then we are submitting it to the income tax department. Now we all know that in our, at least in our Gujarat state, it is very difficult to work with the charity commissioner. They are taking minimum 3-4 months for any kind of a work. So now under the Income Tax Act, they said modification in object clause, you have to submit it within 30 days. Now, when there is a change in object clause, even the charity commissioner is also not allowing or not passing this. You have to go to the court, and court will pass that these are the changes, amendment made in object clause. They have accepted or they have not accepted this. So it is very difficult, but they said you have to submit it within 30 days, which according to me, it is impossible for Gujarat, even everywhere, but at least for Gujarat, I can say it is very difficult. Because when we give them a changes, they say, give the order of charity commissioner. So it is not with us, so they will not accept it. Then another changes they have made, amendment they made, that returns of income is to be submitted before due date. The return of income submitted after the due date prescribed under section 139(4)(a) of the Act, deduction under section 11 and 12 is not allowable. This is very, very harsh according to me. Why I am saying? Say if you submit your return of income a day late, then it will be difficult for you. If the gross total income of a trust is 10 crore rupees, there is the expenditure of 9 crore 50 lakhs. So trust is not liable to pay any tax because 15% of 10 crores, 1 crore 50 lakhs and 90 lakhs
90.50 is the expenditure. So here in this case, if a return of income has submitted even a day late, then trust will not get any kind of an exemption. So entire expenditure will be liable for the tax. So according to me, they should have given a little bit relief that if the trust is submitting return of income late, they are liable for a penalty of rupees 100, 200 or 500, I can say, for a day. If my return of income is delayed for 2 days, I'm liable for penalty of 1,000 rupees, but I will get the deduction of the expenditure. But here there is a provision that if you submit a return of income a day late, you are liable for you will not get any kind of a deduction under section 11 and 12. So entire income, your gross income, is liable to tax. It is very, very harsh provision according to me. The fourth amendment they made in 2017, that is pertaining to a special provisions relating to income of political parties under section 13A. We all know what is the at present income by way of voluntary contribution received by a political party from any person shall not be included in the total income, provided number one, keeps and maintain such books of account and other documents, or are maintaining voluntary contribution up to rupees 20,000 in cash, then it is acceptable. And third one is accounts of such political party must be audited. Now, we all know, friends, and I am very much open that majority of the political parties, they say, give us the check, we'll give you the cash. This is the reality at present. We have to accept it. And how much political parties are there in our country? Say, for example, 100 political parties are maybe there, but the registered political party under the Income Tax Act is more than 400. So rest of the political parties, they are saying, you give us the check, you will get 100% deduction and we'll give you cash back. So this is the reality of at present. Now, instead of 20,000, they said up to 20,000 they can accept in cash. They have reduced it to 2,000. So any political party cannot accept a cash donation up to rupees 2,000. If it is more than 2,000, they have to accept it by cash, by check only. So this is the amendment they have made in this particular year 2017. Now, one more difficulty, friends, up to 2014, all the trusts are getting depreciation. And majority of you are doing a practice of charitable trust. You know that it was permissible. What was the situation? So if a trust has constructed a dharmashala, then the entire amount of dharmashala will be treated as expenditure. And you are getting depreciation on that particular amount of dharmashala. Now, in 2000, and there are certain judgments also, even the Supreme Court judgment is also there. Say, in the case of in the case of this particular Supreme Court of India Civil Appellate Jurisdiction Appeal number 7186 2014, Commissioner of Income Tax 3, Pune versus Rajasthan and Gujarati Charitable Foundation, Pune. What was the situation? The department was disallowed the depreciation, saying that the depreciation can be allowed as deduction only under section 32.
please. They said it will be allowed only under section 32. And we all know that section 32 will fall within income from business or profession and not under the head charitable trust. So the department say it will be allowable in 32. And under general principle, as once the capital expenditure is treated as applicable 100%, written down of the cost, therefore depreciation would amount to give double benefit. This was their argument. But the Supreme Court, now what the Supreme Court has said in their order, normal depreciation can be considered as a legitimate deduction in computing the real income of assessee on general principle under section 11(1)(a) of the Income Tax Act. The court rejected the argument of the department and depreciation can be allowed as deduction under section 32. But somehow or other, the income of the trust is required to be computed under section 11, and due to this Supreme Court decision, immediately they passed in 2015 budget that depreciation will not be considered as a charge against the income for charitable trust from 1st April 2015. So if we can see, this is really whatever the decision taken by the Supreme Court, next year in budget, they have deleted that particular section. So it is really very difficult. I can say that it is a difficult one. Now, in budget 2019, when we are saying that the amendment which they have made, and I am taking it year-wise, friends. So cancellation of registration of the trust or institution. They have given power to the Chief Commissioner or the Commissioner of Exemption to cancel the certificate of any person. Even while giving the certificate under section 12A, 12AA at that time, they were very, very difficult for the assessees and for the chartered accountants, that it was very difficult. At that time, any kind of a paper you submitted, first I remember that when here in Gujarat, the Chief Commissioner of Exemption was Mr. Gupta. He said, in your constitution, in your trust deed, there is no clause of dissolution, how the trust will be dissolved. And on that ground, he has rejected many applications of a trust. But Gujarat, but Ahmedabad ITAT, they have passed an order that dissolution clause is not a material. And if the dissolution clause is not there in the constitution, trust we get registered under section 12AA. So due to that, then he was allowing. I'm sharing my own experience, friends, that in 2011, I went to Mr. Guptaji to get a certificate of my trust. I said, he said, when you made an application? I said, I have made an application in January 2011. And today it is September. No, but I have taken the charge in September. I do not know what happened in the past. Then I said, sir, and please, you also remember, friends, that there is the provision that the moment you make an application, within 6 months, they have to pass an order, either refusing the application or granting the application. So please remember, because if we do not know, then they can do according to their wish. So I said, sir, as per clause this, you have to pass an order. Then he also referred it. No, I also know, but I have taken charge and my previous. I said, sir, that is none of my business. I want certificate.
Again, I went to the chief commissioner. He said, yes, you can get. I said, give me. Then he also confused. But thereafter, many trusts have been given registration certificate and we have to give number wise. Ultimately, what was the solution? We find out, friends, that Commissioner Gupta said, please file a fresh application in the month of February. File a fresh application and I will grant you before March, and it will be effective from 1st April 2011 from the financial year. And please request your friend. I said, your many applications have been rejected. And he said, and he has granted me the certificate. So at that time, all the powers were with them and they know what they want to do. So this is the situation because they have been given power. Now, at the time of granting the registration to a trust, what was they're verifying? The genuineness of the activities. You have not started the activities, how we can give you? I said that it is not compulsory. And once you give me the certificate, give me the registration number, then I will get the donation, I will start my activities. But before that, how can I do the activities? At that time, I remember, friends, many persons, they have credited 10,000 rupees and done certain kind of activities and given the photographs of that activities and they were getting certificate number. But according to me, activities is not a must and they have not to insist on this. Correct? So that was the situation. Now, one more thing they said, that besides the genuineness of its activities, the principal chief commissioner or commissioner shall also satisfy himself about the compliance to the requirement of any other law which is material for the purpose of achieving the objects. So how do any other law come in the way? Say, for example, I have not paid my professional tax of my employees. So I made a breach in that Professional Tax Act. And on the basis of that, they can say that you have made a breach in this act and therefore your registration is being cancelled. So they said, no, this is the situation. Again, they say, where a trust institution has been granted registration, clause A or B of section 12A, and subsequently it is noticed that the trust or institution has violated requirements of any other law. Now here they're given more importance to any other law. Now, which kind of a law that a trust has made a breach? That is difficult for them to find out. But it was there that if they have made any kind of a breach in any other law, their registration will be cancelled. So this is the situation. Now, since there was a judgment of High Court also in that case, any other law. Now, since last 3 years, as I was discussing about last 5 years, but last 3 years, there is a tremendous changes. In budget 2020, crystallization of provisions relating to the trust registration approval. You all have an experience that in budget 2020, they said all the trusts will have to get themselves registered. Again, what was the reason? No reason. And that too, due to the corona, due to their mistake, their computer was not functioning. They have extended the date many times for this 12AB certificate. But when there was their fault, no problem. They can extend. But if there are such small our fault, we are liable to pay tax. So here in that case, and any entity approved, registered, notified under section 1023C, if registered under section 12AA has been obtained, it also shall become
inoperative. Moreover, if the entity wishes to make the registration active, operative, then they have to apply again. An entity under section 35 shall be required to apply for approval of a registration, and along with the approval registration last 5 years. When they issue the certificate, it is valid for 5 years. Maximum it is for the 26 March. Now question is, why it is for the 5 years? Originally, it was for the lifetime. Now they made say you apply fresh, we applied fresh. But again, they say it is for the 5 years. So the same procedure we have to follow after 5 years. And we do not know during that 5 years, what are the changes they are making. As I said, they have reduced the time limit of 10 to 5, 25 to 15%. They may make any kind of an amendment. But once they give it, it should be for the lifetime. Anyway, but this is the situation. And the same thing will apply. Fresh application 1023C, 12AA or ATG shall be provisionally approved for 3 years. In certain cases, they have given a provisional application, a provisional certificate, and that is valid for 3 years. Everything you have provided, it is for the 5 years. For anything left, it is for the 3 years. As a trust registered on the 12A or 12AA were permanent since insertion of the Act in 73. Once the trust has granted registration was for the lifetime, but here they said it will be for the period of 5 years or a provisional registration for the 3 years. In section 80G5, the same thing they have applied, that you have to make a fresh application. And if we look to section 80G, the details which they are asking from 1st April 21, that you have to give the details of all the donors in a prescribed form 10BD, and they will issue the certificate in 10BE. So there are lots of trusts where the maximum donation have been received by the trust, and they have to give them the name of the donor, address of the donor, permanent account number of the donor, or Aadhaar card of the donor, amount by cash or by check or by kind. All these details they have to provide, and that is to be given them within 31st May 2022. And if you are not able to give them this detail, then what is the penalty provision, friend? That is most important. The event of failure to issue above certificate to donor within the prescribed time, the trust is liable to pay fees of rupees 200 per day for the period of delay under section 234G. Now, per day 200 rupees. It is really very difficult. And further a penalty. This is a cess. Here a fees. Sorry, this is considered as a fees. And penalty is another provision. That further a penalty of rupees 10,000 minimum, which may extend it to rupees 1 lakh to maximum, may also be levied for the failure to file details or the donors or issue certificate to donors under new section 1271K. So this is very, very harsh provision, and very few trusts have given them this donation. Say, for example, in case of a Panjara, many persons came to visit Panjara. They are giving 100 rupees, 500 rupees to the donation. There is no account of the account, means there is no name and address of the person. How they will maintain these details, or how they can provide these details? Again,
I suggest them that those who would like to get a deduction under section 80G, at least you should ask the details of them so that they can give the details and they will get the certificate, they will get deduction under section 80G. But why to others? And if the trust has not provided them, the trust is liable for cess and penalty, fees and penalty. So this is very, very harsh provision. But we have to wait and watch what happens. But in one of my case, I have submitted it on 4th June. Then it was not accepted. They say you pay the fees, then they will accept it. So nowadays, that is also a difficulty. In computer, they are not accepting. So you have to pay fees. So this is very, very, very harsh provision, at least I can say. Sir. Yes. જે લિસ્ટ હોતા હે, લિસ્ટ 100 જણનું લિસ્ટ હોય, 10 જણ પાન નંબર ને આપે તો બીજામાં શું કરવાનું? પણ મારું એ જ કેવું છે, એ લોકો એમ કહે છે કે જે ડોનેશન નું તમારું ટોટલ લિસ્ટ છે એના મુજબ તમારે ડિટેલ્સ આપવાની. બરોબર છે, પણ બીજાને અવેલેબલ ના હોય તો નહીં, તો તમારું અધૂરું કહેવાય ફોર્મ. એટલે એ જ કહું કહેવા માંગુ છું કે એના હિસાબે મારે ડિરેક્શન લેવું નથી, મેં 200 રૂપિયા ડોનેશન આપી, મારે ડિરેક્શન નથી લેવું, તો મારું નામ લખવાની ક્યાં જરૂર છે? જેમને લેવું છે એમને 10B સર્ટિફિકેટ મોકલી આપે છે એ લોકો, એટલે એને ડિરેક્શન મળી જાય. પણ દે સેડ કે ઈચ એન્ડ એવરી ડોનર્સમાં તમારા ટોટલ ડોનેશનની જે રિસિપ્ટ છે 15 લાખ રૂપિયા ધારો કે, તો 15 લાખનું ટોટલ કરીને તમે આપો કે આ 15 લાખમાં કોણ કોણ આવે છે. એટલે આ તો બહુ મુશ્કેલી કરી નાખી છે આ લોકોએ. ઘણા ટ્રસ્ટો કહે છે કે ડોનેશન ઘટી ગયું છે. સ્વાભાવિક છે, મેં તમને કહ્યું ને. અને અગેન પાછું 2000 રૂપિયા થઈ ગયું. હા, એટીજીમાં 2000 રૂપિયા, એટીજીમાં 2000 રૂપિયા થઈ ગયું, એટલે એ બી તકલીફ વાળું છે. હા, એટલે પણ સરકાર કહું છું ને કઈ સમજ જેમ મેં કહ્યું છેલ્લે હમણાં બી લઈ આવ્યા કે તમારે એકાઉન્ટ સાહિત્ય રાખવાના અને આટલું રાખવાનું, મેન્ટેન કરવાનું. એટલે ડે બાય ડે મેં કહ્યું કે વિધિન 5 years ટ્રસ્ટનો ટોટલ કંટ્રોલ સરકાર પાસે હશે એવું દેખાય છે અત્યારે. તો સર કેશમાં કોઈ એટીજી ના હોય તો કેશમાં કોઈ લિમિટ ખરી ટ્રસ્ટના ડોનેશન માટે? મારું એ જ કેવું છે કે ટ્રસ્ટ તો એની આવક બતાવે છે. હું આજે 5000 રૂપિયા રોકડા આપું છું, ટ્રસ્ટ તો એની આવક બતાવે છે, તો જ મારા નામની ક્યાં જરૂર છે એમને? ના, એટીજી નથી બરાબર છે, પણ એટીજી ના 12A માં કોઈ ટ્રસ્ટ હોય તેના કેશની કોઈ લિમિટ નથી, કેશ ડોનેશન રિસીવ કરવાનો 10,000ની એ કોઈ 10,000 થી વધારે ખર્ચો ના કરી શકો, 10,000 થી વધારે આવક ના લે, કોઈનું ડોનેશન ન લઈ શકો. અને લો તો એનો પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર લેવાનો. ઓકે, લેવો હોય તો પાન નંબર લેવાનો. હા, તમારે હું આજે આવું તમને કહું 15,000 રૂપિયા રોકડું ડોનેશન આપવું જ મારે, તમારે લઈ લેવાનું, પણ તમારો પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ ને એડ્રેસ આપો મને. ઓકે, તો ચાલે. તો કોઈ લિમિટ તો 2.5 લાખની છે લિમિટ? તો ચાલે, તો વાંધો નહીં. ઓકે, તો એની બીજી કોઈ લિમિટ એમાં ચાલે તમારે? ઓકે, એટલે 10,000 થી ઉપરની જે બી રકમ જમા કરીએ, પહોંચ પાડીએ, તો એમાં ડોનર્સ નું નામ અને પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર લેવાનો. બરાબર. સર એમાં પણ તો સર એમાં ડોનેશન જેને એટીજી માં બાદ લેવું હોય એના માટે કમ્પલસરી છે ને સાહેબ કે 10,000 થી વધારે જો કેશમાં આપી હોય તેને બાદ નહીં મળે? ના, એ 2000 ડોનેશન માં જયારે 2000 રૂપિયા છે, એટીજી માં 2000 રૂપિયા છે. એમાં 2000 રૂપિયા થી વધુ તમે રોકડ આપો તો તમને બાદ મળશે નહીં. ઓકે. અને અમને ટ્રસ્ટ માટે એટલી મોટી જવાબદારી આવી ગઈ છે કે ટ્રસ્ટે બધી ડિટેલ્સ આ ફોર્મ 10BD માં ભરીને મોકલવાની છે. એટલે ટ્રસ્ટ પાસે પણ નથી. પણ આ વખતે છે નવો એમેન્ડમેન્ટ આવ્યો, કોર્પોરેટ ડોનેશન ની ડિટેલ માંગી છે લોકો, વોલેન્ટરી કોન્ટ્રીબ્યુશન હોય તો ડિટેલ બધી માંગી છે લોકો દરેક. એમાં મેં કહ્યું ને 10,000 ઉપર કેશ હોય તો માંગે છે. ના, નવા એમેન્ડમેન્ટ આવ્યો નવામાં પણ. એટલે આજે ધારો કે કોઈને લાખ રૂપિયા ડોનેશન આપી જાય રોકડું, તો બધા 9,000 ની પહોંચો ફાડી નાખે છે. હા, એમાં જરૂર નથી. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો તમને? બાકી સાહેબ માની લો વધારે હોય તો ભાઈ એનોનિમસ માં નાખશે, એવું કરશે?
તો પણ ટેક્સ ભરવાનો આવે ને. અને એનોનિમસ ડોનેશન એવી રીતે લઈ જાય. હા, એટલે એટલીસ્ટ આપણે તો એડવાઇસ આપવાની કે ભાઈ ચેક થી લો, પણ કદાચ આપણા ત્યાં મેજોરિટી બધા એવા જ આવે છે કે સાહેબ પેલો 5 લાખ રૂપિયા રોકડા આપીને ગયો છે, શું કરું? પછી આપણે કેવું પડે કે 9,000 ની પહોંચો ફાડ, બીજું શું કરે? એનો રસ્તો તો બતાવવો પડે ને આપણે. 10,000 થી વધારે ડોનેશન લઈ પણ ના શકાય. ના લઈ શકાય, પણ એનું પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અને એડ્રેસ જોઈએ. લઈ ના શકાય. આપવા માટે તૈયાર ના હોય તો ભાઈ આ જ એક રસ્તો રહે. 10,000 થી ઓછાની 10,000 પહોંચો બનાવી પડે. 9,000. બરાબર. એટલે કહું છું ને કે આ બહુ તકલીફો કરી નાખી છે. તો આ ક્યાંથી આવ્યું સર? 10,000 ના ડોનેશન વાળી લિમિટ વાળું ક્યાંથી આવ્યું? એ 2021 થી આવ્યું. અચ્છા, ઓકે. એ 2021 થી આવ્યું. થેન્ક યુ સર. હા, અચ્છા, પછી 2021 ના જે બીજા ચેન્જીસ છે, એમણે 1023 સીમાં જે લિમિટ 1 કરોડની હતી એ 5 કરોડની કરી કે 5 કરોડ રૂપિયા સુધીનું ડોનેશન હોય તો એમને વાંધો નહીં, ટ્રસ્ટને. પછી ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ રિલેટેડ ટુ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ કોર્પસ ડોનેશન ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ ધ ટ્રસ્ટ, અને સેકન્ડ વન ઇઝ રિલેટેડ ટુ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ એક્સપેન્ડિચર ઇન્કર્ડ આઉટ ઓફ બોરોડ ફંડ્સ. પહેલા આપણે બોરોડ ફંડ્સ લાવતા હતા ને ખર્ચા કરતા હતા ને બાદ માંગતા હતા, એટલે એ બેમાં ચેન્જીસ કર્યો છે. કોર્પસ ડોનેશનમાં શું કર્યું હમણે? કોર્પસ ડોનેશન રિસીવ્ડ બાય અ ટ્રસ્ટ or institution will have to be invested or deposited in a specified mode. પહેલા આપણે એક જ બેંક એકાઉન્ટમાં રાખતા હતા, આપણા ચોપડામાં રાખતા હતા કે આ ટ્રસ્ટના ફંડના છે, આ ફંડના છે. હવે એમ કે છે કે તમારે જેટલા કોર્પસ ડોનેશન છે એની જુદી ફંડ કરવાની, જુદી એફડી બનાવવાની. એટલે ટ્રસ્ટનું કામ પેલું બધું વધી જવાનું. એટલે એમ કે છે કે કોર્પસ ડોનેશન ઇન્વેસ્ટેડ ઓર ડિપોઝિટેડ ઇન ધ સ્પેસિફાઈડ મોડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ such as bank deposit or other specified investment in this and earmarked separately for as corpus investment deposit. કે ભાઈ આ ધર્મશાળા ફંડના છે, આ પાંજરાપુર ફંડના છે, આ ઢીકણા ફંડના છે, એ રીતનું બધું જુદું કરવાનું. બીજું છે એમાં any amount withdrawn from the above corpus, જે કોર્પસ નું તમે રાખ્યું છે અમારી તમે વિથડ્રો કરો, or deposit and utilize it for the object of the trust, તમારે ટ્રસ્ટના ઓબ્જેક્ટ માટે જ વાપરવા છે, તો પણ trust will not be considered as application of income. તો એને ટ્રસ્ટને ખર્ચ તરીકે બાદ નહીં મળે, એપ્લિકેશન ઓફ ઇન્કમ નહીં કહેવાય. જો તે પાછા ભરાવશે એ જ વર્ષમાં તો એને એપ્લિકેશન ઓફ ઇન્કમ ગણીને ખર્ચ તરીકે બાદ આપવામાં આવશે. એટલે કે મારા જ પૈસા જે ટ્રસ્ટના એ જો બીજા છે જુદા ખાતાના પણ ઉપાડીને વાપરું તો મને ખર્ચ તરીકે બાદ નહીં મળે. બીજા વર્ષે હું પાછા ભરાઈશ ત્યારે બીજા વર્ષે ખર્ચ તરીકે બાદ મળશે, પણ એ વર્ષે નહીં મળે. એટલે આ જે પ્રોવિઝન કર્યું છે એમણે બહુ વિચિત્ર કર્યું છે. ખબર ના પડશે, ફરી રિપીટ. હા, આજે ટ્રસ્ટને 5 લાખ રૂપિયાની જરૂર છે. ટ્રસ્ટ પાસે કેશ બેલેન્સ નથી, બેંક બેલેન્સ નથી, પણ ટ્રસ્ટે ધર્મશાળાની એફડી મૂકી છે, એમાંથી 5 લાખ રૂપિયા ઉપાડે છે અને ધર્મશાળાનો ખર્ચ કરે છે, ટ્રસ્ટના ઓબ્જેક્ટ માટેનો ખર્ચ કરે છે. જો વર્ષ દરમિયાન એ 5 લાખ એના ખાતે ભરાવી દે બેંકમાં પાછા, તો આ 5 લાખ રૂપિયા એને ખર્ચ તરીકે બાદ મળશે, કારણ કે એના ઓબ્જેક્ટ માટે ખર્ચ કર્યો છે, ટ્રસ્ટના હેતુ માટે કર્યો છે. નથી ભરાઈ શક્યો અને બીજા વર્ષે ભરાવશે તો બીજા વર્ષે બાદ મળશે. પાછળ ધર્મશાળા ફંડમાં આપવા માટે મારે ખર્ચો કરવો છે, ટ્રસ્ટને હેતુ માટે ખર્ચ કરવો છે, એનો ફંડ નથી, એટલે મેં બી એક ફંડમાંથી લીધું. બરાબર, કરેક્ટ? એ ફંડમાંથી લીધું, વાપર્યા, જે મેં ટ્રસ્ટના હેતુ માટે ખર્ચ કર્યો એ બાદ મળવો જોઈએ, પણ પેલા ફંડમાંથી પાછા ભરી દઉં તો જ મને બાદ મળે. એ રીતનું લાયા છે લોકો. પણ સર આમાં એફડી જે અલગ અલગ કરવાની કહે છે, એકાઉન્ટ નામ તો એક જ દેવાનું, બાજુમાં લખાવવું પડશે. હા, તો આ કોર્પસ માટે, આ કોર્પસ માટે, આ કોર્પસ માટે, પણ બેંક વાળા ઘણી વાર લખવા તૈયાર નથી હોતા. એટલે એ જ કહું છું ને,
એમની ને એમની જ તકલીફ હોય છે, બેંક દ્વારા નથી લખવા, સાચી વાત છે. કારણ કે એકાઉન્ટ તો ટ્રસ્ટ ના નામનું હોય, હજુ મેં એડ નથી કરતા, 5 નંબર પ્રમાણે નામ હોય એમાં જ એકાઉન્ટ એફડી બને. એની એકાઉન્ટ ટ્રસ્ટના નામનું છે, પણ આપણે એને લખાવવું પડે કે આ ભાઈ મકાનના ફંડ ખાતે છે, હા, પણ એ આ નથી મંદિરના લખતા. ફંડ ખાતે છે. હા, એટલે એ એ રીતે લોકો કરવું લખવા પડે. તૈયાર નથી હોતા, 5 નંબર પ્રમાણે જે નામ હોય એ જ લખવા તૈયાર હોય. ના, એટલે એ ખોટું છે. કાં તો આપણે હિસાબ રાખવાનો કે આ જે 5 લાખ ની કરાઈ એ આની છે, આ 10 લાખ ની કરાઈ એ આની છે. આપણે એવું તો અલગ ચોપડામાં આપણે રાખીએ. લખી શકીએ ને, એ તો બુકમાં તો લખાય, પણ એફડી પર ના લખાય. પણ આપણને ખબર છે કે આ 10 લાખ ની હાનિ કરાઈ છે, તો એ હા. ખાતે જ વાપરવાની છે આપણે. બરાબર. અત્યારે શું છે, ઘણા મોટે ભાગના જે પૈસા એની એફડી કરાવે છે, પણ કયા ખાતાની ચોપડામાં હોય છે, નથી પડતું. ચોપડામાં હોય છે. હા, એટલે એ રીતે કરવું પડશે. દરેક ફંડ વાઇઝ અલગ એફડી કરે, અલગ હા, અલગ. હા. એ લોકોનું કેવું એવું છે. અને અકાઉન્ટ પણ અલગ રાખવાનું. અકાઉન્ટ સેવિંગ અકાઉન્ટ તો કોમન ચાલે છે. સેવિંગ એકાઉન્ટ તો કોણ, સેવિંગ એકાઉન્ટ તમે પૈસા ભરો છો, પછી એમાંથી એફડી જે ખાતે ટ્રાન્સફર કરો છો એ ફંડ નું બતાવવાનું કે આ કોર્પસ માટેની એફડી છે, ઓકે, આ કોર્પસ માટેની એફડી છે. એટલે પહેલા સાહેબ આપણે પેલું સ્પેસિફિક હા, બોલો બોલો મ્યુટ થઈ ગયું. બોલો ચાવડા સાહેબ. મ્યુટ છો તમે. જો ઘણી વખત તો આપણે જે બધા અમુક નાના અમુક ટ્રસ્ટોમાં આપણે પાછળથી જ્યારે રિટર્ન ભરીએ ત્યારે કોલ લેતા હોય કે આને કયા ફંડ ખાતે લઈ જવું, શું કરવું, ના અંતે એ શું છે, એ આપણે સેટઅપ પાર્ટ કરીએ છીએ. સાંભળો, મારે કરોડની આવક છે, ખર્ચો 40 લાખનો છે, 60 લાખનો વધારો પડ્યો, એ 60 લાખ પર ટેક્સ ન ભરવો હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ કે 10 નંબરનું ફોર્મ ભરીએ છીએ, ઠરાવ કરીએ છીએ કે આ 60 લાખ રૂપિયા 5 વર્ષ માટે આ ખાતે વાપરવાના. આપણે ઠરાવ કરીને 10 નંબરનું ફોર્મ ભરી દઈએ છીએ, બરાબર છે ને? બરાબર. એટલે 5 વર્ષની અંદર એમાં વાપરવાના. બરાબર. એટલે એ રીતે આપણે કરીએ છીએ. 80% ખર્ચો કરે એટલે 5% પર ટેક્સ લાગે, બધા પર 15% પર ટેક્સ લાગશે. 1 કરોડની ઇન્કમ થઈ, 80 લાખનો ખર્ચો કરે, 15 લાખ તો બાદ મળી જાય, 15 લાખ બાદ મળી જાય. હા, પછી તમારે 85 ખર્ચવાના રહ્યા, અને પછી 85 ના ખર્ચ્યા ને 80% ખર્ચ્યા તો આપણે 5 લાખ ઉપર ટેક્સ આવશે. નહીં, 85 નથી કરત તો 80 લાખ ખર્ચા એટલે 5 લાખ વધ્યા ને. હા, હા, તો 5 લાખ પર ટેક્સ ભરવાનો આવે. ઓકે. પણ એમાંય ના ભરો તો 5 લાખ આપણે સેટ અપાર્ટ કરીને ફંડ ખાતે ટ્રાન્સફર કરી દો કે 5 વર્ષની અંદર વાપરી નાખીશું, બરાબર, તો ચાલે. બરાબર, ઓકે સર. હાજી. પછી also the trust institution borrowed money to meet its requirement. આપણે ખર્ચો કરવા માટે પૈસા આપણે બોરોડ કરતા, બેંકની લોન લેતા હતા, બેંક લોન લઈને આપણે ખર્ચો કરતા હતા, તો એ ખર્ચો આપણને બાદ મળતો હતો ફોરવર્ડ ફંડમાંથી. હવે એમણે કહ્યું કે ખર્ચો બાદ ના મળે, અને એનાથી પણ વધુ અગત્યનું એક છે કે હાજી ચિંતન મ્યુટ કર, બોલો. એટલે એમાં શું કર્યું એમણે કે સેટઅપ ઓફ ડેફિસિટ ઓફ અર્લી યર્સ, આપણને આગલા વર્ષની જે ડેફિસિટ હતી એ પછીના વર્ષની આવક સામે આપણને સેટઅપ મળતી હતી, એ એમણે પ્રોવિઝન કર્યું. એનો આપણને સુપ્રીમ કોર્ટનો અગેન જજમેન્ટ છે કે આ ડેફિસિટ તમને મળે. એમાં શું છે કે સુપ્રીમ કોર્ટ ઇન ધ કેસ ઓફ various case that they said that for the computation of income required to be applied or accumulated during the previous year, no set off or deduction or allowable of the expense excess application of money. So વધારાનો જે તમે ખર્ચો કર્યો છે તે તમને બાદ મળશે નહીં. એટલે એમ કે relating to the accounting of corpus donation and borrowed funds, the trust and institution will have to open a separate account that we already discussed. અને આમાં એમ કે છે કે તમારે
This amendment has overruled the decision of Supreme Court in the case of Commissioner of Income Tax Exemption versus Subros Educational Society in New Delhi, where it was held that any excess of expenditure incurred by the trust charitable institution in earlier assessment year could be allowed to be set off against the income of the next year. So here આ જજમેન્ટ હતું એ એમને કાઢી નાખ્યું કે તમે કેરી ફોરવર્ડ કરી શકો નહીં. કોઈ પણ જાતની ડેફિસિટ હોય તો યુ કેનોટ કેરી ફોરવર્ડ ઇટ. મતલબ લોન લીધેલી હોય, હા લોન રીપે કરી દઈએ હા તો ઓલું જે એકચ્યુઅલ એક્સપેન્ડિચર કર્યો લોન ની અમલમાંથી એ એપ્લિકેશન ના મળે એવું અમારે એમેન્ડમેન્ટ માં. ના ના, તમે લોન લઈને ખર્ચો કર્યો છે, હા બરાબર છે, એટલે ખરેખર તો ખર્ચો કર્યો છે એટલે તમને ખર્ચ તરીકે બાદ મળવું જ જોઈએ. હા હા. હવે તમે લોન જ્યારે રીપે કરો ને એ વર્ષમાં બાદ મળશે. લોન રીપે કરો તો એ વર્ષમાં બાદ મળે. હા બરોબર. ખર્ચો કર્યો ત્યારે કશું બાદ નહીં મળે. ત્યારે કશું બાદ ના મળે. એટલે ઈયર એન્ડ માં સુટાઈ દેવાની એન્ટ્રીઓ. હા એટલે ઘણી વાર એવું લાગે છે કે આપણને ખોટું કરવા માટે પ્રેરે છે હા સરકાર. પણ તો પછી સાહેબ એવું થાય ને કે એને બોલો. ખર્ચો નાખ્યો, માન લો કે ટ્રસ્ટ જોડે પૈસા હતા પણ તોય ટ્રસ્ટે લોન લીધી ખર્ચો કર્યો દાખલા તરીકે, ટ્રસ્ટ બરાબર જોડે છે. તો એ વર્ષે બાદ નહીં મળે, એ વર્ષે એને ટેક્સ ભરવાનો. હા અને બીજા વર્ષે એને લોન રીપે કરશે તો ખર્ચ તરીકે બાદ મળશે. પણ એ વર્ષે ભાઈ એને લોને રીપે કરી હોય ને એ વર્ષે તેને ખર્ચો કર્યો હોય ને દાને આવ્યું હોય તો ભાઈ એ બીજા વર્ષમાં ટેક્સ. એટલે એ લોકોનું કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે કે તમે જે ખર્ચા કરો ને એ ખર્ચા ચાલુ વર્ષની આવકમાંથી જ કરો. કરંટ યર ઇન્કમ માંથી જ કરવાના એવું કહે છે. આપણે લોન લઈને કર્યો તો શા માટે તમે બધા પૈસા નથી શું કરવા ખર્ચો કરો છો? ખ્યાલ આવ્યો તમને? પછી ગઈ સાલના બજેટમાં તો તમને બધાને ખબર બહુ ચેન્જીસ કર્યા છે. 1023C અને 12A વાળામાં 12AA વાળામાં બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ ટુ બી મેન્ટેન એ પાછું હમણાં નોટિફિકેશનમાં બી લાયા કે મેન્ટેન કરવાના. એમાં શું હતું? It is proposed to prescribe the books of account to be maintained in the form and manner as well as at the place ક્યાં રાખવાના prescribed in case of a trust or the both બંનેના ટ્રસ્ટના એકાઉન્ટ આ રીતે રાખવાના. પછી પેનલ્ટી ફોર પ્રોવાઇડિંગ અનરીઝનેબલ બેનિફિટ, આ બહુ અગત્યનું છે. કોને બેનિફિટ લીધો? ટ્રસ્ટીઓએ. To discourage the trust misuse of a trust property, it is proposed to insert a new section 271AA to provide penalty to the trust of both the regime 1023 or 12AA, where the trust or institution under any of the both regime have passed unreasonable benefit to the trustee or any specified person a relative of the trustee આવી જાય, it will be penalized with the sum equal to the value of benefit passed. The 100% જે બેનિફિટ પાસ કર્યો હોય એની 100% તમને પેનલ્ટી થાય at the first year અને સેમ કન્ટિન્યુ ફોર ધ નેક્સ્ટ યર તો નેક્સ્ટ યરમાં 200% પેનલ્ટી. એટલે આ બહુ હાર્શ કર્યું છે. હવે ધારો કે કઈ તો બેનિફિટ મકાન ટ્રસ્ટીના નામનું છે અને ટ્રસ્ટને ભાડે આપ્યું છે. જો બીજાને ભાડે આપ્યું ને જે લેતા હોય ને એટલું લે તો રીઝનેબલ છે, પણ હું ટ્રસ્ટી છું ને મને પૈસા મળે એટલે હું બીજા કરતા વધારે ભાડું લઉં છું તો એ મેં એનો બેનિફિટ લીધો કહેવાય. અને પાછળ તો એવું લાગે છે કે જે રકમ પેનલ્ટી તરીકે થાય એટલી જ રકમ ટ્રસ્ટીની આવક ગણાશે. આજે રીઝનેબલ ભાડું 25,000 હોય અને ટ્રસ્ટીએ 40,000 લીધું તો બાકીના 15,000 રૂપિયા ટ્રસ્ટીની બી આવક ગણાશે અને અહીંયા બાદ નહીં મળે. બીજો જે ચેન્જીસ લાયા છે કેમ કે આ બધા બેનિફિટ છે, દાખલા તરીકે
શોફર ડ્રીવન કાર. ટ્રસ્ટી પોતે ગાડી વાપરે, ટ્રસ્ટના નામની ગાડી છે, પણ જો ટ્રસ્ટના કામ માટે જ બધો ઉપયોગ કરતો હોય તો રિઝનેબલ કહેવાય. પણ પછી પોતાના પર્સનલ વર્ક માટે ઉપયોગ કરતો હોય તો એને આમાં આવી શકે કે ભાઈ આ ખોટું છે. It is also proposed to amend the provisions of the Act regarding the violation by the trust of one or more specified types and the handling of the such violation by the કયા પ્રકારના violation, કયા પ્રકારના ગુનાઓ છે, violation કર્યું. Income of trust is applied for purposes other than the object of the trust. ટ્રસ્ટના હેતુઓ સિવાયના હેતુ માટે જો ટ્રસ્ટની આવક વાપરે તો એ ગુનો છે. Trust has income from business not incidental to the object of the trust or separate books of account are not maintained. If you are having a business income, trust માં ધંધો કરતા હો તો એનો જુદો સેટ ઓફ એકાઉન્ટ રાખો. જેમ આપણે પહેલા જોયું કે 85 કે આનાથી વધુ ટકા હોય, 20% વધારે હોય તો બાદ ન મળે. એમ એ તમારે બિઝનેસ વિચ ઇઝ ઇન્સિડેન્ટલ ટુ ધ ઓબ્જેક્ટ, તમારા ઓબ્જેક્ટ ને ઇન્સિડેન્ટલ હોય, જેમ મેડિકલનો દાખલો આપ્યો અમે શરૂઆતમાં હોસ્પિટલનો, તો ઇટ ઇઝ ઇન્સિડેન્ટલ ટુ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધ ક્લોઝ, એટલે જરૂરી છે, એટલે એમાં તમને બાદ મળે. Trust has applied any part of his income for private religious purposes તો એ તમને બાદ નહીં મળે. જનરલ પબ્લિક પ્રાઇવેટ માટે કોઈને આપો, કોઈ રિલેટિવને આપો તો બાદ ના મળે. Trust for charitable purpose, trust for charitable purposes and created after commencement of this act has applied any part of the income for the benefit of any particular religion, community or caste. કે પર્ટિક્યુલર કોમ્યુનિટી ઓર કાસ્ટ માટે તમે કોઈ ખર્ચો કર્યો હોય તો એ પણ તમારો વાયોલેશન ઓફ ધ એક્ટ થયું. એક્ટિવિટી કેરીડ આઉટ બાય ધ ટ્રસ્ટ ઇઝ નોન જેન્યુન. તમે જે એક્ટિવિટીઝ કરો છો, જે કાર્ય કરો છો એ જેન્યુન નથી. નોટ કેરીડ આઉટ ઇન એકોર્ડન્સ વિથ ધ કન્ડિશન ઓફ રજિસ્ટ્રેશન. તમને જે કારણસર રજિસ્ટ્રેશન આપવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે તમે વર્તતા નથી, એટલે એ તમારો ગુનો કહેવાય. અને ટ્રસ્ટ હેઝ નોટ કમ્પ્લાઇડ વિથ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ એની અધર લો, જે આપણે આગળ પણ જોયું કે એની અધર લો નો રિક્વાયરમેન્ટ નહોતું, એટલે એ આમાં આવશે. નાઉ provisions related to accumulation of income. In the case of a second design of the trust, where the income is to not utilized by the trust for the purpose for which it has been accumulated, જે આપણે કહીએ છીએ કે 5 વર્ષમાં આપણે વાપરી નાખીશું આ કારણ માટે, અને જો તમે વાપરી ન હોય તો અત્યાર સુધી શું હતું કે 6થા વર્ષે વાપરો તો ચાલે, એના બદલે એમણે હવે એવું કીધું કે 5 વર્ષની અંદર જ વાપરી નાખવાનું. એટલે જો 5 વર્ષ સુધી વાપરી ન હોય તો 5મા વર્ષની એ આવક ગણાશે. એટલે તમે જોયું તો અસલ 10 વર્ષનું હતું, એમાંથી 5 કર્યા અને 5માંથી હવે એમાંથી ઘટાડો કર્યો. બીજું, in case of first it is proposed that any accumulated income shall be deemed to be the income of the previous. Now it is important, friend. દાખલા તરીકે તમે ઠરાવ કર્યો છે કે 5 વર્ષની અંદર વાપરવાનો, અત્યારની પોઝિશન છે કે 6થા વર્ષે વાપરો તો ચાલે. જો તમે 6થા વર્ષે વાપર્યું ના હોય તો એ તમારી ડીમ્ડ ઇન્કમ કહેવાશે. અને ડીમ્ડ ઇન્કમ એટલે એના પર સ્ટ્રેટ વે તમારે ટેક્સ ભરવાનો આવે. દાખલા તરીકે મેં ચાલુ વર્ષમાં 50 લાખ રૂપિયા એક્યુમ્યુલેટેડ કરેલા હતા, નથી વાપરી શક્યો, એટલે મારી આવકમાં ઉમેર્યા મેં, અને પછી સામે બીજા 60 લાખ રૂપિયા એક્યુમ્યુલેટ કરું કે ચલો 60 લાખ રૂપિયા પછીના 5 વર્ષમાં વાપરીશ, તો એ ન ચાલે. પેલા 50 લાખ વાપર્યા નથી, એ તો મારી આવક થઈ જ ગઈ. It is to be considered as the deemed income, અને એના પર તો મારે ટેક્સ ભરવાનો થાય ને થાય જ. એટલે આવી એટલું જ અગત્યનું છે. પછી income ceases to remain or invested or deposited in any specified mode, જે સેક્શન 12(5) માં બતાવ્યું છે કે તમારે આ જ જગ્યાએ ડિપોઝિટ કરવા જોઈએ, ઇન્વેસ્ટ કરવા જોઈએ, એ જો ન કર્યા હોય તો એ પણ તમારો ગુનો બને છે.
income is not utilized for the purpose for which it was accumulated or set apart. ઘણી વાર શું થાય કે આપણે પેલા હું નક્કી કર્યું આજે ટ્રસ્ટીઓએ કે આપણે 5 વર્ષમાં મકાન બનાવીશું એના ખાતે રાખો. 4 વર્ષ પછી એમને એવું થયું કે સાલા મકાન તો બને એવું નથી, તો એ લોકો એને બદલી ના શકે. પછી કે ચલો તો આપણા પેલું છે એના બદલે આપણે આમાં લઈ જઈએ, તો એ ન થઈ શકે. Income is transferred to any other trust under the first, that is also not permissible. Now, providing clarity on taxation, allowing certain expenditure in case of a denial of exemption. It is proposed to provide that where a trust under the second reason, that is on 12A, its income chargeable to tax shall be computed after allowing the expenditure other than capital expenditure incurred in India for the object of the trust and subject to fulfillment of the following requirements. What is the requirement? The expenditure is not incurred from the balance of corpus fund as the last date of the year preceding the year of which the income is being computed. And the expenditure is not from any loan or borrowings. Depreciation is not claimed. એટલે આ જે બધા છે એ ગયામાં. અને બીજો મહત્વનો ચેન્જ કર્યો કે it is also proposed to provide that the provision of section 40A, એટલે જે TDS ના પ્રોવિઝન છે એ ટ્રસ્ટને લાગુ પડશે. એટલે ટ્રસ્ટ કોઈને કોઈ પેમેન્ટ કરે કે કંઈ કરે તો એના ઉપર બી એમને TDS ભરવો પડશે, TDS ભરવાનો થશે. એટલે આ રીતના ફેરફારો એમાં એ લોકો લાવ્યા છે. અને 80G માં પણ જો જોઈએ તો explanation 3A, it is added in section 11(1)(a) to provide that where the property held under the trust includes any temple, mosque, જે ગઈ સાલ ચેન્જીસ આવા આપણને બધાને ખ્યાલ હશે, temple, mosque, gurudwara, church or other place notified as to be historical and archaeological or artistic importance to the place and state of state. Section 80G(2)(b) received any voluntary contribution for the purpose of renovation, તો એ પણ તમને એમાં બાદ મળશે. એ રીતનું એ લોકો લાવ્યા છે. અને explanation 3B છેલ્લું જે કર્યું છે is proposed to be added in section 11(1)(a) to provide that where any trust has opted to treat the voluntary contribution as corpus donation as per explanation 3A and has claimed deduction under section 11(1)(d) and thereafter violate, જો એક વખત તમે નક્કી કરીને પછી એના વાયોલેટ કરો તો એ પણ તમારો એક જાતનો ગુનો બને છે અને એમાં આ રીતે કહી શકાય. અને આના માટે જસ્ટ હું તમને સમાપ્ત કરવા માંગુ છું કે આપણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના પૂર્વ પ્રમુખ PN શાહ સાહેબનો એક આર્ટિકલ બહુ જ સરસ જુલાઈ BCA બોમ્બે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જર્નલના જુલાઈમાં એમણે આપ્યો છે. અને એ આના ઉપર જ છે. એમને જે સજેશનોને જે આપ્યા છે એ જસ્ટ એમને સમઅપ બી આ રીતે જ કર્યું છે, જે હું આપને જણાવું છું કે the provisions granting exemption of charitable trust and institution are made complex. જો એ વ્યક્તિ બી એમ કહેતી હોય કે આટલા કોમ્પ્લેક્સ થાય by the above amendment made by the Finance Act passed in 2021 and 22. છેલ્લા 3 વર્ષમાં જે amendment કર્યા છે એ ખરેખર ખોટા છે. When the present government forgetting ease of doing business and ease of living, it is made the life of such trustee more difficult. કે જો શાંતિથી જીવવા માટે સારું કામ કરતા નથી એવું તેના બદલે એમણે more difficult કર્યું છે. The effect of this amendment will be that there will be no ease of doing charities. કોઈ charity કરશે જ નહીં. And in particular, smaller charitable trusts and institutions will find it difficult to comply with this procedure and other requirement. જે નાના ટ્રસ્ટો છે એમને તો ઘણી જ મુશ્કેલીઓ પડશે. The compliance burden, including cost of compliance, will considerably increase.
if the government wants to keep track on the activities of such trust, these new provisions relating to renewal of registration, renewal of section 80G certificate, etc. should have been made applicable to the trust having net worth of exceeding rupees 5 crore. It's a very good suggestion. આપણે જે કહ્યું ને કે બધા ટ્રસ્ટોને આ 80G માટેનું ફોર્મ ભરવાનું 10AB 10BD, તો એમણે એવું કીધું છે કે જેમની 5 કરોડથી વધારે ઇન્કમ હોય એવા ટ્રસ્ટોની જ પાછા માંગવું જોઈએ, or the trust receiving donation of more than 1 crore every year. Further, the provisions for filing detail of donors and giving certificate to donors should have been mandatorily only if the aggregate donation from a donor exceeds rupees 5 lakhs in a year. એટલે એમણે ખૂબ જ સરસ આર્ટિકલ લખ્યો છે. આ તો આખું સમપત છે એનું, પણ જો આખો આર્ટિકલ તમે વાંચશો તો ઇટ ઇઝ રિયલી વેરી ગુડ વન્ડરફુલ આર્ટિકલ છે એમનો, PN શાહ સાહેબનો BCA ના જર્નલમાં. અને હવે જો તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે ચર્ચા કરીએ, અધરવાઇઝ મેં બી અમુક પોઝસ ભરાવ્યા છે, જો ઇફ યુ વિલ પરમિટ મી તો આપણે એની ચર્ચા કરીએ, અધરવાઇઝ આપણે વાઇન્ડ અપ કરીએ. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. કરીએ ડિસ્કશન, પોઝસ કરીએ. પોઝસ કરવા છે? ઓકે Yes. ફાઇન. ફાઇન, મેં જે તૈયાર કર્યા છે ને પોઝસ, અને બિફોર ધેટ પેલું જે હમણાં જે આવ્યું 11મી નું, એમાં જે બધા ચેન્જીસ આવ્યા છે કે તમારે આ કરવું પડશે ને તે કરવું પડશે, એટલે એ જસ્ટ ગેઝેટમાં 10/8/22 ના પ્રસિદ્ધ થયેલા તે તારીખથી અમલમાં છે. કોને લાગુ પડશે? તો ફંડ, સંસ્થા, ટ્રસ્ટ અથવા કોઈ પણ યુનિવર્સિટી, શૈક્ષણિક સંસ્થા, હોસ્પિટલ અને કોઈ પણ આરોગ્ય સંસ્થાને આ લાગુ પડશે. કયા ચોપડા રાખવાના? રોજમેડ, ખાતાવહી, હવાલા બુક, સંસ્થાએ આપેલ બિલ, રસીદ અને અનુક્રમ નંબર જરૂરી. સંસ્થાએ કરેલ ખર્ચના વાઉચર, સંસ્થાની પ્રવૃત્તિ ધ્યાનમાં લઈ અન્ય હિસાબી પત્રકો અને સંસ્થાને ધંધો હોય તો તેનો હિસાબ બી રાખવો પડશે. આ ઉપરાંત જો જુદા જુદા વિભાગો ચાલતા હોય તો તેના પ્રોજેક્ટ રજિસ્ટર જેવા સંસ્થા દ્વારા ચાલતા, એટલે આ બધા ચોપડાઓને બધું તમારે રાખવું પડશે. ચાલુના આગલા વર્ષની આવકમાંથી થયેલ વપરાશ, ચાલુ ખાસ સૂચનાથી કોર્પસ માટે સ્વૈચ્છિક દાન, માન્ય ઐતિહાસિક માન્ય સ્થાપત્ય જીર્ણોદ્ધારને લગતી આવક, લોન અને મેળવેલ ધિરાણની. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ બધી વિગતો તમારે જણાવવી પડશે એમને. અને હવે જે આપણો process- એમાં રેકોર્ડમાં લખ્યું છે એ લોકોએ, હા, હા, બોલો. record of the income of person during the previous year in respect of the voluntary contribution containing the details of the name of donor, address and permanent account number if available and Aadhaar number if available. તો બધાને લિસ્ટ રાખવું પડશે વોલન્ટરી કોન્ટ્રીબ્યુશન માં. વોલન્ટરી માં રાખવું પડશે એવું થઈ ગયું. એટલે જે આખું લખ્યું છે ને, આ તમે રેકોર્ડ ઓફ ઇન્કમ પર પર્સન ડ્યુરિંગ ધ પ્રીવિયસ યર ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ, એ વાંચ્યું ને? હા હા. 2 નંબર, voluntary contribution containing details of name and donors, address, permanent account number if available. એટલે એને જે સર્ક્યુટ નોટિફિકેશન માં બધી વિગતો લખી છે. ચલો 5 નંબર એના નામ અને એડ્રેસ રાખવા પડશે કમ્પલસરી. હા, એટલે એને કાઉન્સમાં લખ્યું છે જો if available. એટલે પછી available પછી કમ્પલસરી કરી દેશે. હા, એટલે અત્યારે if available લખ્યું છે એને. એટલે વોલન્ટરી કોન્ટ્રીબ્યુશન તો ધારો કે બધા ફંડમાં આવતું હોય તો બધાનું લિસ્ટ રાખવાનું એવું કે છે એનો મતલબ. એટલે એ કૌશલ દ્વારા એમણે જે કર્યું છે ને, એ તો ખરેખર અમુક તો ઘણી વસ્તુઓ ખોટી એમણે લીધી છે, પણ હવે આપણું કશું ચાલે નહીં ઇન શોર્ટ કહેવા જઈએ તો. એટલે આમાં મુશ્કેલીઓ ત્યાં ઊભી થાય છે. હવે જે મેં પોઝસ બનાવ્યા હતા તમને કહ્યું ને મેં, હા હા, એ પોઝસ જો આપણે ચર્ચા કરી લઈએ.
સર 10B ભરવામાં ડિલે હોય તો એમાં હવે કમિશનરને પણ પાવર આપે ને કે ફરીથી નવા એક્ટમાં પણ કમિશનર તો પહેલેથી પાવર આપે, ગઈ સાલથી આપ્યા છે રજીસ્ટ્રેશન રદ કરવાનું, પણ તમને સામે નોટિસ આપશે કે આઈ વુડ લાઈક ટુ કેન્સલ રજીસ્ટ્રેશન ડ્યુ ટુ ધીસ રીઝન, એટલે આપણે એને આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકીએ કે એની સામે જવાબ આપીએ, અને અપીલમાં બી ધારો કે કરી નાખે તો ઇટ વિલ બી હેલ્પફુલ ટુ અસ ઇન અપીલમાં આપણને એટલી હેલ્પફુલ થશે. 10B નો ડિલે કોન્ડોન કરવાના પાવર આપ્યા છે ને હવે હમણાં રિસેન્ટલી. હા, એ લોકોને આપ્યા છે કે તમે, પણ મોટે ભાગે સામાન્ય રીતે કરવા જોઈએ અને કરતા હોય છે સામાન્ય રીતે. કેટલો અત્યારે નવા જે સર્ક્યુલર થી પાવર આપ્યા કેટલા 365 દિવસના પાવર આપ્યા, કેટલો ડિલે કોન્ડોન કરવાના આપે છે? એ સમય મર્યાદા નથી લખી. અચ્છા, અનલિમિટેડ ડિલે સમય મર્યાદા નથી લખી. અચ્છા. હા, જે હું પોઝસ જે તમને કહેતો હતો ને કે મેં અમુક પોઝસ તૈયાર કર્યા હતા, એ પોઝસ આપણે એક વખત જોઈ લઈએ, નજર નાખી લઈએ એના પર બી. Poser number 1. Charitable trust was running a hospital, had not done TDS as required under the provisions of TDS in respect of payments made to doctors under section 194J. Under section 194J of the Act. So શું થાય? એમને TDS નથી કર્યો. એપ્લિકેશન ઓફ ધ ફંડ માં નહીં થાય, ખર્ચો અલાઉડ નહીં થાય. એટલે મારું એટલું કે આમાં શું થાય, અને નવામાં આવ્યો ને ટીડીએસ ફોલો કરવાનો. નવામાં મેં જે આપ્યું છે જૂનું આપ્યું છે કે જૂનામાં શું થાય, એટલે જૂનામાં આ ચાલી શકે, પણ નવામાં તમે કહો છો બિલકુલ 1/4/18 થી આ વસ્તુ ચાલે નહીં, એટલે ટીડીએસ કાપવો જ પડે, ન કાપે તો એને કાયદા પ્રમાણે એનો ફોલ્ટ ગણાય છે, એટલે એ રીતનું છે આમાં. પછી બીજું પોઝર તૈયાર કરીશું કે during the course of survey, it is important, during the course of survey under section 133 of the Act, department noticed that a donation entry of rupees 37 lakhs, according to the department, such donation given to the trust was a bogus and sham. CIT exemption initiated proceeding for the cancelling the registration. The action of CIT exemption is correct. CIT ના જે સ્ટેપ લેવા માંગે છે સાચું છે? પેલા બોગસ પ્રૂવ થાય પછી થાય ને. હા, ના એટલે એ તો એમ જ કહે કે ભાઈ તમે આ ખોટું કર્યું છે, એ મારી દ્રષ્ટિએ એ વસ્તુ જ ખોટી છે. ખરેખર તો CIT એક્ઝમ્પશન નો પગલું જ ખોટું છે, મને પૂછો તો. એટલે એમાં એવું છે કે as per section 40A(1)(b) of the Act requires the deduction of tax at source. However, the aforesaid section would be applicable to the amount chargeable under the head profit and gain of the business or profession. Such section 11 is with regards to the income from property held for charitable or religious purpose. Subsequently, કે મેં કહું તેમ એ 2019 થી આવ્યું છે, એટલે એમાં પેલું જે આપણે આગળની ચર્ચા કરી ને એ એમાં લાગુ નહીં પડે. હવે જે 37 લાખ વાળું જે છે એમાં જે છે એમાં એક જજમેન્ટ આવેલું છે કે in the above fact it is based on the real case of CIT exemption versus Jagannath Gupta Trust. The fact of the trust is this: the trust is registered under 12AA and ETG 5. The object of the trust were public and charitable purpose, namely medical relief, and this survey was conducted under section 133 of the Act.
on such and such date. During the said survey, the income tax department noticed a donation entry of rupees 37 lakh in 2 transactions. According to the department, such donation given to the trust was bogus and sham. In view of the such allegation, the CIT exemption initiated the proceeding for cancellation of the registration and issued a show cause notice. The trust replied the same, and the main plank of the defense was that the procedure adopted by the department was contrary to the principle of natural justice. After receipt of the explanation to the show cause notice, alleging that the activities of the trust were neither genuine nor as per object of the trust and money laundering. એમના પર એવો claim મૂક્યો કે money laundering છે. And by recording the above findings, the primary authority by order dated 15/3 in exercise of powers, and they have cancelled the registration. Now, agreed by the order of cancellation, they went to the ITAT. ITAT said appellate authority set aside the order of 15/15 and remain matter for the fresh consideration. Agreed by the order of ITAT, they went to the High Court, Calcutta High Court. By the impending order of the High Court, allowed the appeal by the order dated 18/9/70 and quashed the order of cancellation of registration. Again, they went to the High Court. Department High Court માં ગયું અને High Court Supreme Court માં ગયું. Supreme Court such a reason assigned by the High Court was erroneous and run contrary to the plain language of section 12AA3 of the Act, and therefore they said set aside order of High Court is not valid. એટલે set aside એમનો cancel કર્યો એ રીતનું હતું. પછી એક બીજું હું જે આપણે આજે જે કવર કર્યા ને, Gandhi Charitable Trust under erroneous belief had given a loan of rupees 50 lakhs to another trust, Nehru Charitable Trust, having same object. Trustees of the Nehru Charitable Trust was the brother of president of Gandhi Charitable Trust. Assessing officer is of the view that section 13(1)(d) state violate of the terms કે બે જણા સગા છે એટલે એમને વાયોલેટ કર્યું છે. And Emma, section 13(1)(d) of the Act prohibits the exemption of any sum invested or deposited in 11(5). એ તો નથી થતું. પછી એણે કીધું the investment, deposit and loan are certainly different. એટલે ત્રણ વસ્તુ જુદી છે, loan, investment and a deposit. Emma, the word deposit does not cover transaction of loan, which can be more appropriately described as directed bailment. In the case of Director of Income Tax versus Acme Education Society, the High Court has interest-free loan given by society to another education society does not violate section 13(1)(d). અને આ રીતે હાઈકોર્ટે પણ કહ્યું કે ભાઈ આમાં કઈ વાયોલેશન થતું નથી. એટલે આ રીતના બધા જજમેન્ટો પણ આવેલા છે અને જે ચર્ચા કરી આજે એને લગતા જજમેન્ટ હતા એટલે મેં તમને સમક્ષ રજૂ કર્યા. હવે એની અધર ક્વેશ્ચન તમારા માઇન્ડમાં હોય તો યુ આર મોસ્ટ વેલકમ. ચિંતનભાઈ, પ્રશ્નો તો પ્રશ્નો છે એવું છે. પર્ટિક્યુલરલી ટ્રસ્ટના કેસમાં સર, એક તો સર આ જે આપણે અપાર્ટ ફ્રોમ ઇન્કમ ટેક્સ જે ચેરિટી કમિશનર જે છે એ સર આ બધા ઓડિટ રિપોર્ટ આપણે આપીએ ક્લાયન્ટને તો એ લોકો બધા કહે છે કે ડોનેશન બુકો ને બધું લઈને તમારે ત્યાં આગળ આવવાનું. સો એ કેવી રીતે એવું આટલું બધું કેવી રીતે ડીપર સ્ક્રુટિની કરે સર? એની એટલે એ લોકો છે ને મારી દ્રષ્ટિએ ખોટા નાટક કરે છે, જો સાચી વાત કહું તો. કારણ કે તમને કહે છે કે ભાઈ તમારે આટલી બધી રસીદ લઈને ક્યાં ગમે તે 10 રસીદ લઈને આવો, પણ એમને શું જોવું છે? વેન ઇટ હેઝ બીન ઓડિટેડ બાય ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, તો પછી એમાંથી એને વધારે શું જોઈએ છે? પણ એની સામે કોઈ લડતું નથી એટલે તકલીફ ત્યાં થઈ છે. જેમ પહેલા નતું કીધું કે આપણે ફેરફાર રિપોર્ટ ભર્યો હોય ટ્રસ્ટીઓનો તો 10 વર્ષ સુધી ત્યાં પડી રહેતો. અત્યારે થોડું બધું ઝડપ થવા માંડી છે
અને ત્યાં બી કોમ્પ્યુટરાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે. એટલે પણ ચેરિટી કમિશનર તો વર્સ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. અને સર એમાં જે આ જૂના ઓડિટ રિપોર્ટ આપણે કેટલા વર્ષ સુધીના અત્યારે આપી શકીએ? એની કોઈ મર્યાદા નથી. ટ્રસ્ટના જન્મથી માંગે છે. અને એમને માન લો કે અત્યારે આપણે આપીએ તો એમાં કોઈ પેનલ્ટી લગાડે તો કોઈ ટ્રસ્ટ ઉપર કે ભાઈ કેમ નતા આપ્યા? હજી સુધી તો કોઈ લગાવી નથી. હજી સુધી લાગી નથી. અને એમાં ટાઈમ માન લો કે હવે અત્યારે શું છે કે હું તો 2009 નો સીએ જો મારી જોડે હમણાં એક ક્લાયન્ટ આવ્યો કે ભાઈ એને 1992 થી એને બાકી છે ઓડિટ રિપોર્ટ સબમિટ 30 વર્ષના બાકી છે ને હવે એને ટ્રસ્ટને એ લાઈવ કરવું છે. તો હું 2000 અત્યારની ડેટના હું આપું અથવા ટૂંકમાં એ રીતના કંઈ આપણે આપીએ તો એમાં ટ્રસ્ટને કઈ ઇસ્યુ થાય કઈ ના થાય? ટ્રસ્ટને કશું ના થાય. પણ જો એમાં ઇન્કમ હોય તો આવકવેરા કાયદામાં તકલીફમાં મુકાવો. ના તો નીલ વાળું 00 વાળું તો નીલ હોય તો કોઈ જ વાંધો નહીં. ઓડિટ કરીએ, ઓડિટ રિપોર્ટ યુનિટ નંબર નાખીએ, ઓડિટ રિપોર્ટ આપીને જવા દેવાનું. જૂના ગમે એટલું જૂનું હોય તો ગમે તેટલું જૂનું હોય તો બરાબર કે સહી આપણે આજે કરીએ છીએ. સમજી. અને સર આપણે આ અત્યારે બધામાં ડોનેશન માન લો કે કોઈમાં એઆઈએસ માં ના દેખાતું હોય તો આપણે ડોનેશન બાદ લઈ લઈએ છીએ. ઓલા ટ્રસ્ટે જો 10 BD માં ના ચડતું તો અત્યારે આપણને બાદ મળી જાય કે તો ના મળે સાહેબ? એની અત્યારે 10 BD માં પેલા લખ્યું ના હોય ટ્રસ્ટે મેં ડોનેશન આપ્યું 10,000 નું અને મારે એટીજી માં બાદ લેવું હોય તો મારી પાસે 10 BE નું સર્ટિફિકેટ જોઈએ. પણ નથી ને આપણે ક્લેમ કરી લઈએ તો અત્યારે તો આપી તો દે છે આ લોકો. એની અત્યારે પણ પછી કાઢી શકે કે આ ખોટો ક્લેમ કર્યો છે. બરાબર. એક સિંગલ વિન્ડો આવશે ઓપન થશે 10B એના માટે. ના ના એટલે એવું ઘણા બધા બાકી સાહેબ અપલોડ કરવાના છે. ઘણા મારા ત્યાં ઘણા બાકી છે અને વેપારી આવતા ટ્રસ્ટીઓ આવતા નથી. હા એટલે આમાં ટ્રસ્ટીઓ બી બિચારા શું કરે? એ લોકો ઓનરરી કામ કરતા હોય છે. એવું છે. અને કોઈને છોડવું છે નહીં ટ્રસ્ટી પણ. એટલે તકલીફ ત્યાં છે. સર હમણાં એક અમારે સર્વિસ ટેક્સ માં એક પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે એક ક્લાયન્ટ છે રજિસ્ટર્ડ એઝ અ ટ્રસ્ટ છે અને ઈટીજી છે એની જોડે બંને છે. ઇન્કમ ટેક્સ માં તો એનું અસેસમેન્ટ જે થયું એ આપણે 12A અને 80G નું એને બધું 12A નું ડિડક્શન પણ એને બધું મળ્યું. એટલે એમાં કઈ પ્રશ્ન ના. હવે પ્રશ્ન એને જયારે સર્વિસ ટેક્સમાં અમે ડીલ કરીએ છીએ તો એ લોકો એમ કે છે કે આ તમે જે એક્ટિવિટી તમે જે કરી એ ચેરિટેબલ ઇન નેચર નથી. તો અમે ત્યાં આગળ આર્ગ્યુમેન્ટ એવી કરી કે ઇન્કમ ટેક્સ વાળાએ અને ઇન્કમ ટેક્સ વાળાએ જો આ એક્ટિવિટીને ચેરિટેબલ ગણી અને ડિડક્શન આપ્યું તો તમારે એમાં કઈ જોવાનું રહેતું નથી. કારણ કે એ વખતના સર્વિસ ટેક્સના પ્રોવિઝન એવા છે કે ભાઈ તમે જો ચેરિટેબલ એક્ટિવિટી હોય 12A ની તો એ તમને મળે. તો એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર કેટલું સસ્ટેનેબલ રહે સર્વિસ ટેક્સની મેટર છો? સર્વિસ ટેક્સમાં જો કે મારું નોલેજ બહુ જ ઓછું છે ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક. એટલે એના જે એક્સપર્ટ હોય એને ચર્ચા કરી લો તો સારું પડે. બરાબર. પણ સર્વિસ ટેક્સ આમ તો લાગતો તો છે જ નહીં ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટને. બરાબર. એટલે આ લોકોએ અમુક કામ કર્યા છે ને આના કર્યા છે બધા ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટના અને બધા જે ગ્રાન્ટ લઈ લઈને કર્યા હોય. બરાબર છે પણ છતાંય જે સર્વિસ ટેક્સ નો કોઈ જાણકાર હોય ને એની પાસે એની માહિતી લઈને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. અને સર ડોનેશન માં આવું ને કે 2,000 રૂપિયાની પાવતીઓ ફાડીને આ લોકો કરે તો ઓલાને બાદ મળી જાય એવું જ થાય ને? હા એની પેલાને બાદ લેવું નથી. મારી વાત સાંભળો તમે. એ 5,000 રોકડા આપીને ગયો છે બરાબર છે. હવે એને આપણી ફરજ છે કે 5,000 છે આપણે નામ સરનામું PA નંબર લેવો જોઈએ. એટલે આપણે 2,000 એકની પોચ પાડી નાખી દો તો ચાલે. પણ વચ્ચે એવું આવ્યું કે તમે પાન નંબર ના લો એની પર ઇન્કમ ટેક્સ વધારે ગણાય તમે ડિટેલ ના આપો તો. ના એ તમારી આવકમાં ઉમેરી જાય. હા એ તમારી આવકમાં ઉમેરાઈ જાય. પણ ઓલાને સામે લેવું નથી એ નથી આપતો તો પછી આવકમાં ઉમેરાને મિનિંગ. એટલે જો હું શું કહું છું કે ટ્રસ્ટ તો જમા લે છે. હા આજે તમે 10,000 રૂપિયા તમે આપ્યા બરાબર. તમારે પહોંચ નથી જોઈતી કે તમારે ડિડક્શન નથી લેવું. હા
તો ટ્રસ્ટે 10,000 ચોપડામાં જમા કરવા પડે. હા ટ્રસ્ટ 2,000 5 પોંચો ફાડી નાખશે. એક જ નામ. હા બરાબર સમજી ગયો. Anyone has question? હા ચિંતનભાઈ, હા, ચિંતનભાઈ રંગાણી સીએ વાત કરું છું. પેલા અજીતભાઈ ને પૂછીએ કે 15% થી ઓછું આપણી બચત હોય, માન લો કે 1 કરોડ રૂપિયા હોય ને આપણે 86 લાખ એપ્લિકેશન કરી તો 14 લાખ બચે, એને પણ એફડી ના રૂપમાં રાખવા પડે કે કેમ? એ તો આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવા પડે. 12 આપણા પ્રમાણે સેક્શન 12(5) માં બતાવ્યું છે ને એ પ્રમાણે તમે એફડી કરાવો કે સેવિંગ ખાતામાં રાખો, એ આપણા ઉપર છે. એટલે કમ્પલસરી ખરું 14 લાખ રૂપિયા માટે? એની કોઈ બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે આપણું, એ તમારે 12(5) માં બતાવ્યું એ પ્રમાણે જ ઇન્વેસ્ટ કરવાનું. સમજી ગયો, બરોબર, એ તો બરોબર છે. હા. અને 15% ઉપર હોય તો જ સેટ એપાર્ટ વાળું ફોર્મ 10 ભરવાનું ને સાહેબ? મેં તમને કહ્યું કે મારો 1 કરોડની આવક છે, હમ 80 લાખનો ખર્ચો છે, હમ બરાબર છે. તો મારે 1 કરોડ માઇનસ 15 લાખ માઇનસ 80 લાખ 95 લાખ બાદ થાય, મારી ટેક્સેબલ ઇન્કમ 5 લાખ થાય. જી 5 લાખ પર ટેક્સ ન ભરવો હોય તો મારે 10 નંબરનું ફોર્મ ભરીને સેટ એપાર્ટ કરવાનું. બરોબર છે, બરોબર છે. એટલે 14 લાખ જો મારી બચત હોય 100 કરોડ માંથી, તો મારે કઈ ફોર્મ 10 ભરવાની જરૂર નહીં? ના, નથી કે 15% સુધી તો બાદ મળે જ છે તમને. ઓકે જી સર, થેન્ક યુ. બોલો રમીલભાઈ. ઓકે સર, કન્ક્લુડ કરશો? કોઈ હવે કોઈ ક્વેશ્ચન નથી એવો? ચોક્કસ. ઓકે સર, on behalf of Gandhinagar CP Sarkar, I thankful to Ajit sir for immediately acceptance of our invitation and for wonderful and detailed analysis on the charitable trust taxation and latest amendment. We will arrange in future also such type of seminar on trust. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. It was very useful, Thank sir. you. Thank you. અમદાવાદ આવો તો મળજો. Sure sir. Okay, sir.